ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I'm usually asked to speak on every occasion, but this is one of those which I have such a pleasure, such an enjoyment to be able to talk about it. And I must acknowledge the fact that the Air Chief is one of the most literate people I have seen as far as cyber, AI, and IT is concerned. And I think Pakistan is lucky to have people like that, because today what is needed is that we must lay the groundwork for the future. The future is coming at us very fast, faster than what we can imagine. The concept through which we grew up was the fact that things change in a couple of years or in decades. And the best example is a telephone, the amount of change which happened in the telephone. For 30 or 40 years, the rotary telephone was there, and then the amount of data inside a telephone today is much bigger than what amount of data I can hold in my own mind. So therefore, it is very important to understand where the world is going, and then to provide that lead in Pakistan itself to your own country to prepare for where the world is going. Things are changing very fast. The cyber security element is something which we must be very careful about, both in offense and defense. And the fact that we are under constant attack, the cyber war against Pakistan is on. It is in different forums. We have realized, for example, in the last few months, FBR was attacked. Before that, other institutions were attacked. Even today, even a few days ago, there was the name of a bank which was under attack from the cyber. What are the motivations of the attackers? Some are just casual hackers who want ingress. Some are those who want to hack private data. Some are those who want to hack in financial data. And there are political hackers who want to damage the country, who want to infiltrate your security systems. So, as the attacks can happen through hardware, inbuilt situations, as long as Pakistan is not self-sufficient in making its own computers, its own chips, and setting up its own software, it will always be susceptible to some attacks. The software, of course, you understand, the computers, the Wi-Fi itself, the data can be hacked while it is going out of your computer or out of your system and being shared by some other system. There is no possibility of cabling everything anymore. Everything goes into the ether. Everything goes into the air. And it is very easy to grab that. Now, what is happening? The data is secured once it goes out. The data in your own computer may not be secure, on your own telephone may not be secure, but as soon as it leaves your telephone, it is secured. But how long will that security last? For those of you who would be interested in that, and I am sure you must be working on that, Alan Turing developed a code-breaking machine and developed code-breaking ideas long time ago when he wanted to decipher the German code. Since then, tremendous progress has happened. But code breakers are there, and the computers of the future will break codes very fast and tremendously efficiently. And while sitting here, I made notes of the possibility, and that possibility is very interesting. You must have heard of quantum computers and qubit computers, and Google had a 52-qubit computer through which it claimed only about 6 months ago that it solved a problem which normal supercomputers, not normal computers, but which supercomputers could have spent 10,000 years solving that problem, which was solved in 200 seconds. Imagine the difference, 200 seconds and 10,000 years. And then the industry reacted and said, no, we can solve this problem which was solved by the Google 52-qubit computer with a Sycamore chip. The industry said that no, the problem could have been solved in 10 days with existing supercomputers. So imagine 200 seconds and 10 days or 10,000 years. That's the amount of difference which is coming up. No code will be safe. No code will be safe. I make a declaration today, and I'm sure the experts will vouch for me,
then no code will be safe as when the actual quantum computers come into function. Only a few days ago, I tweeted about it. The IBM 126 qubit computer has been launched, and every qubit from 52 to 53, for example, doesn't mean that one qubit has been added. It means doubling of the efficiency, and a time will come when no code, and the quantum computer takes the advantage of quantum entanglement and quantum superposition, for those technical people who are here who are aware of this. So therefore, when I've talked about the fact that computers, hardware, software, computers, Wi-Fi, Internet of Things which are there, the ability to spy on what you're doing, the cameras, the television in your home, which does have a camera, the Bluetooth, the all smart devices can be hacked, and therefore the security is personal, number one, group security is number two, the third is institutional security, where defense comes in, where our finances, our banks are possibly under attack, can be attacked, and data can be hijacked from there. Our utilities, our dams, our energy industry can be under attack and can be stopped. So don't think that this is out of the future which we are talking about. It has happened. The Stuxnet worm, which was used against the Iranian centrifuges, just speeded up the centrifuge. Uranium enrichment is done in centrifuges, and destroyed quite a few. So that means these attacks are taking place. These instruments are ready. Whether the attack doesn't take place, the instruments are ready. When wars are fought on other lands and poor country land, the powers are testing instruments of warfare. And the same thing is true for instruments in computing. The aeroplanes can be under attack, and the aviation industry, the air defense, the sea defense, the sea attack. और फिर ये मत भूलिएगा कि political attack, लोग sensitive हैं दुनिया भर में कि अब political attack, elections पर attack होता है, सोच पर attack है, thinking modify करने के एतबार से attack होता है, culture पर attack है. तो लिहाजा आपके डिफेंसेस तो बहुत बढ़ाने पड़ेंगे आपको हर एतबार से. और द ओरिजिन, जो वर्म्स का ओरिजिन है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि 70s के अंदर ही एक क्रीपर वर्म था, जो मेरा ख्याल है बॉब थॉमस के नाम से कोई आदमी था, उसने डेवलप किया था. तो वर्म्स की तादाद और वर्म्स की एफिकेसी बेइंतहा बढ़ती चली जा रही है. इसके मुतालिक यूएस ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी एक आरपा करके बनाई 50s के अंदर, फिर वो डारपा के अंदर बदली. तो उसके अंदर भी सबसे बड़ा इशू अब साइबर वॉरफेयर है और साइबर डिफेंस है. अच्छा, और मैं पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान के टेक्नोलॉजिस्ट को और पाकिस्तान के हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो ज़माना था जब न्यूक्लियर डिटेरेंट की आपको ज़रूरत थी, तो आपने 6-7 साल के अंदर अपने मुल्क को महफूज कर लिया. इसी तरह से ये जो साइबर वॉरफेयर का डोमेन जो है, ये तो बहुत बड़ा डोमेन है, और इसके अंदर सारे ममालिक इस वक्त इसमें कोशिश कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं. मगर ये मत समझिएगा कि बड़े और छोटे का इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है. मैं एक किताब आजकल पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है आई वॉरबॉट. इट हैज़ बीन रिलीज ओनली अ फ्यू मंथ्स अगो. उसका केनेथ पेन के नाम से उसका ऑथर है. और बहुत इंटरेस्टिंगली एक बात मैंने पढ़ी, जो ये क्योंकि 2 महीने पहले पब्लिश हुई है, तो 2021 के अंदर एक चैलेंज किया गया. आपको याद होगा एक चैलेंज होता था कि कंप्यूटर जब चेस के खिलाड़ी को हरा लेगा तो वो उसका टेस्ट था. तो वो मेरा ख्याल से सन 2000 के अंदर IBM डीप ब्लू ने एक काम किया था. फिर उसके बाद अल्फ़ा गो आया जिसने इसके अंदर मज़ीद तक़वियत हासिल की. तो एक चैलेंज हुआ कि F-16 का जो पायलट है, क्योंकि एयरफोर्स के बहुत सारे ऑफिसर्स यहाँ पर है, F-16 का एक ह्यूमन पायलट और एक मशीन पायलट, सॉफ्टवेयर डेवलप्ड पायलट, तो उनके दरमियान कंपटीशन हुआ. एंड दिस इज़ 2021 नाउ.
and the machine a software developed by a small firm. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس کام کا مجھے بے انتہا ہوپ ہے. بہت بڑی فرم نہیں, ایک اسمال فرم نے 5 اس کے اندر پہلے تو آپس میں کمپٹیشن کر کے سافٹ ویئر کے اندر وہ جو مشین پائلٹ تھا وہ آپس میں کمپٹیشن ہوا اینڈ اٹ ڈیفیٹڈ دی F-16 پائلٹ 5 times out of 5. تو اس کا مطلب دا وارفیئر دنیا کی بدل رہی ہے. اب اس کا امکان ہے کہ اتنی بڑی مشین جہاز جیسی جو آدمی کو بھی اٹھائے, اس کے مقابلے میں آپ نے ڈرون وارفیئر سنا ہوگا, آپ نے سوارم آف ڈرونز کا سنا ہوگا. ایئر کرافٹ کیریئرز کیوں ہوتے تھے؟ اس لیے کہ ایئر کرافٹ اتنا بھاری ایئر کرافٹ لے کر دنیا کے سمندروں میں جانا ہے, مگر اس بات کا اب امکان ہے کہ اسی طرح ڈرونز بنا لیا جائے, سب میرین کے ڈرونز بنا لیے جائیں. سب میرین کو انسانوں کو لے کر نیچے جانے کے اندر اور ان کے بریدنگ کے لیے اور ان کے کھانے پینے کے لیے اتنی بڑی بڑی بنتی ہیں. پچھلے دنوں ایک سب میرین کا میں نے پڑھا کہ 11 میٹر بڑی سب میرین وداؤٹ اے پائلٹ, وداؤٹ ہیومن انٹرفیرنس, بٹ ایز کنٹرولبل. اور ڈرون وارفیئر آپ دیکھ بھی چکے ہیں, اور سوارم آف ڈرونز کا بھی آپ سن رہے ہیں. تو لہٰذا مجھے تو بڑی کنسرن ہے کہ پاکستان کے اندر اس بات کا ہمیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. اور مجھے جو ہوپ ہے وہ ہوپ آپ جیسے جائنٹس کے اوپر ہے جنہوں نے نیوکلیر ڈیٹرنس بھی بنایا تھا, اور مجھے جو ہوپ ہے وہ اس بات پر ہے کہ یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ اس میں ایک برک اینڈ مارٹر بہت بڑا انویسٹمنٹ ہو, یہ ہیومن ریسورس کا کھیل ہے. اسی وجہ سے HEC کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ انیشیٹو لیا, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہنڈریڈز کا گیم ہی نہیں ہے. پچھلے دنوں نیو یارک ٹائمز نے ایک آبیچری چھاپی تھی, جب کوئی 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے, ایک آبیچری چھاپی تھی, ایک بندہ جو سائبر ڈیفنس اور سائبر وارفیئر کے اوپر اس نے زندگی گزاری, اس کا کوٹ میں کر رہا ہوں آپ کو کہ ملینز آف پیپل آر نیڈیڈ. صرف ڈیفنس کو چھوڑ دیں, آپ کے ہر انسٹیٹیوشن میں اب سائبر سیکیورٹی چاہیے, ہر انسٹیٹیوشن میں چاہیے, اور آپ کو ان بلڈ کرنا پڑے گا انسٹیٹیوشنز کی سائبر سیکیورٹی. یہ نہیں کہ بعد میں آپ نے فائر وال کوئی بنا لی اور پھر روک لیا. یہ وہ نہیں ہے کہ انسٹیٹیوشن بنا لو اور پھر دیوار سے اس کو روک لو. یہ تو ان بلڈ کرنا پڑے گا, اور اس کے اندر پاکستان کے پراسپیکٹس بہت اچھے ہیں. انٹیلیجنس از اویلیبل تھرو آؤٹ دا ورلڈ. دیر از نو بگ ٹیکنالوجی انوالوڈ ہیئر. There are no licenses which are involved in that manner کہ آج آپ کوئی ڈرون بنانے جائیں تو لائسنسز انوالوڈ ہیں, یا آج آپ کوئی ایئر کرافٹ کیریئر بنانے جائیں یا نیا جہاز بنانے جائیں. یہ سب پرانی باتیں ہیں. نئے دور کی گفتگو کے اندر آپ اپنے انٹیلیجنس سے اور ہیومن ریسورس سے وہ سارا کچھ پروڈیوس کر سکتے ہیں جو دنیا پہلے بڑی بڑی محنت کر کے کیا کرتی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی کانفرنس ہے, میں مبارکباد دیتا ہوں جن لوگوں نے یہ کانفرنس کی ہے, مگر ایک بہت بڑا یلغار ہے ہمارے اوپر. اس یلغار کا مقابلہ کرنا بھی ضروری ہے. آج ہی کے خبر کے اندر یہ تھا کہ کورٹ بھی یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ نے ٹک ٹاک بین کیوں کیا تھا اور اس کو ریلیز کیوں کیا, کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا یلغار ہے. آپ کے کلچر کو, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سیاست کے اندر اور کلچر کے اندر چیلنج ہوتا ہے, اس کو اس انداز سے دیکھنا پڑے گا. آپ جو کام کرنے جائیں گے اس میں اٹیک کا امکان ہے. اینڈ لیٹ می یوز اے گڈ ایگزامپل. جیسے مثال کے طور پر کاشف صاحب یہاں ہیں, میرے ساتھ انوالوڈ ہیں کئی 1-1.5 سال سے, کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر اور پاکستانیوں کی انٹرنیٹ ووٹنگ پر کام کر رہے ہیں. اچھا, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو ہم نے سائبر اٹیک سے دور کر لیا کہ اس کا کوئی وائی فائی سسٹم نہیں ہے, مگر اس کی بھی سافٹ ویئر کو سیکیور بھی کرنا ہے اور ٹرانسپیرنٹ بھی کرنا ہے تاکہ لوگوں کو کانفیڈنس آئے. لوگ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اس کے اندر کیا ڈال دیا جائے گا اور پتہ نہیں یہ کس کو ووٹ چھاپ دے گا, مگر اس کے اندر اس کا سورس کوڈ اگر شیئر کر لیا جائے اوپنلی 3-4 مہینے پہلے بھی, اور جس دن ووٹنگ ہو اس دن بھی لوگ اس کا سورس کوڈ لے جائیں اور دیکھ لیں, بعد میں ٹیسٹ کر لیں کہ یہاں پر کوئی دھاندلی نہیں ہوگی. نئے سسٹمز کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. ان کو مستقبل دنیا کا فزیکل چیزوں پر کم ہے اور اوور دی ایئر کمیونیکیشن کا بہت زیادہ ہے. بالمشافہ گفتگو سے کہیں زیادہ اوور دی ایئر, بالمشافہ ووٹنگ سے کہیں زیادہ انٹرنیٹ ووٹنگ کا امکان ہے. اور پاکستان اگر کامیابی حاصل کر لے تو دنیا کے پہلے ان انوکھے ممالک میں ہوگا جنہوں نے اس کو انٹرنیٹ ووٹنگ کے اعتبار سے بھی کیا. تو میں EVM کی الگ بات کر رہا تھا آپ سے, اس کے اندر بھی کانفیڈنس لانا ضروری ہے, مگر انٹرنیٹ ووٹنگ کے اندر ہم بڑی ڈیلیبریشنز کرتے رہے ہیں کہ ڈسٹریبیوٹڈ
service attack का, DDoS attacks, distributed deniability of service attacks का इम्कान रहता है, तो लिहाजा उसको भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है. तो इस वक्त ये इम्कान है, and the technology is available and the technology is here for us to make sure. अच्छा, तो culture, politics, industry, defense, everything, Pakistan has to defend itself, and Pakistan should be ready with Pakistan का कोई affronting या attacking posture कभी भी नहीं रहा. Pakistan is a peaceful country, and therefore it must take an advantage where it is cheaper to get an advantage. कोई एयरक्राफ्ट कैरियर अगर हम बनाने जाएं तो 30-40 साल लग जाएंगे. चाइना का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इस सिलसिले में कि उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन एयरक्राफ्ट कैरियर ख़रीदा जिसको उन्होंने समझा, देखा, फिर उन्होंने रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर ख़रीदा, उसको रिफर्बिश कर पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया. तो ये 1985 से लेकर अब तक वो इस काबिल है कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च करे. तो लिहाजा मैं कहता हूँ कि ये ब्रिक एंड मॉर्टर डिफेंस और ब्रिक एंड मॉर्टर अटैक से कहीं ज़्यादा तेज़ कि हवा के अंदर आप अटैक प्लेन्स को डिसेबल कर सकते हैं, अटैक ड्रोन्स को डिसेबल करते हैं, अटैक मिसाइल्स को डिसेबल कर सकते हैं. द पोटेंशियल्स आर ट्रिमेंडस. सो देयरफॉर आखिर के अंदर मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि हर जगह दुनिया के अंदर, एंड पाकिस्तानीज़ आर एट द फोर फ्रंट. आपने सुना होगा टारगेट पर अटैक हुआ, जो फायर आइज करके एक पाकिस्तानी डेवलप्ड कंपनी है, उन्होंने इसके मामले को रोका. कल परसों भी एक अटैक हुआ है. एक पिछले साल हुआ कॉलोनियल पाइपलाइन रैंसमवेयर, अस्पतालों पर रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं. तो एवरीवन हैज़ टू बी ऑन देयर टोज, बट वी नीड डोमेस्टिक national ability to fight this war and to defend ourselves. And that is where I would end my guftugu in numbers. You are, mashallah, you will produce 500 graduates once you have this cyber technology institute here. We need thousands, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि एक वो ऑबिचरी जो न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुई, उसका millions are needed. Millions are needed. Every institution needs people. और ह्यूमन रिसोर्स हमारी इतनी मौजूद है, उसको हमने ट्रेन करना है. Therefore, we require a paradigm rethinking at the higher education commission level. Paradigm rethinking क्या कि अगर ये 4 साल का BSB है तो we need people of 2 years also, जिनको हम ट्रेन कर सकें इस तरफ. ये 4 साल भी मुझे लंबा लगता है, PhD भी मुझे लंबा लगता है. We need millions of people in Pakistan to be able to defend my country and to launch my country into the future, and it can be done very fast, inshallah, with your spirit and with the ability that you have done things like this, and you have been unique. I have high hopes. So thank you very much for organizing this conference, and I wish you good luck. Assalamu alaikum.